வணக்கம். நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பாக்டீரியல் செல் வால் அண்ட் பாக்டீரியல் செல் வால் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்த்தோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி அவுட்சைட் வாலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி this video is sponsored by BuyMote shopping app. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app. நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான டெய்லி நீட்ஸை இந்த BuyMote e-shopping ஆப்பில் டிஸ்கவுண்ட்டோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் BuyMote வெல்கம் கிட்டுன்னு ஒரு காம்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குது. 999க்கு 25 ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு அது வர்த்தாக தோணுது. உங்களுக்கு வர்த்தாக தோணுச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் பாப்புலரான பிராண்ட்ஸும் இருக்குது. நமக்கு தேவையான பிராண்டுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை டிஸ்கவுண்ட்டோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப் ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆப்போட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Structure outside the cell wall. Capsule and slime layers. Some prokaryotics have a layer of material lying outside the cell wall. This layer has different names depending on its characters. When the layer is well organized and not easily washed off, it's called capsule. Slime layer is the zone of diffuse, unorganized material that is removed easily. When the layer consists of a network polysaccharides existing from the surface of the cell, glycolex. A term that can encompass both capsules and slime layers because they are unusual or composed of polysaccharides. Some slime layers capsules வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டடாக இருக்கும் அவுட்டர் அனதர் மாலிகுல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில் கூட. எக்ஸாம்பிள் பெசிலியஸ் ஆந்தரசிஸ், அது வந்து ப்ரோட்டீனாக இருக்கும். கேப்சூல் கம்போஸ்ட் ஆஃப் போலி டி குட்டாமிக் ஆசிடாகவும் இருக்குது. கேப்சூல்ஸ் வந்து கிளியராக விசிபிளாக இருக்கும் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில். நெகட்டிவ் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் கேப்சூல் ஸ்டெயின்ஸை வந்து என்வெலப் பண்ணுவாங்க. கேப்சூல் ஹெல்ப் வந்து பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா, ரெசிஸ்டன்ட் பேத்தோஜெனிக் அண்ட் ஹோஸ்ட் பேத்தோஜெனிக்ஸ். Streptococcus வந்து capsule destroyed easily, no disease. The capsule variety quickly kills mice. Capsule contain a great deal of water and can protect against destinations. They include viruses வந்து most hydrophobic toxic materialsல வந்து such as ரிடஜன்ஸாகவும் இருக்கும். கைகோலெக்ஸ் ஆசிஸ் வந்து attachment வந்து solid surface including the tissue surface in the plant and animal hosts-ஆகவும் இருக்கும். Gliding bacteria often produce slime வந்து எப்படி இருக்குன்னா some casesல facility to motility-ஆகவும் இருக்கும். இப்போ எஸ் லேயர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். மெனி ப்ரோகரியாட்டிக்ஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் லேயர் கால் எஸ் லேயர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்டீரியா எஸ் லேயராக இருக்குல்ல எக்ஸ்டர்னல் டு தி செல் வால். சம் ஆர்கேயில் வந்து எஸ் லேயர் வந்து ஒன்லி தி ஸ்ட்ரக்சர் அவுட்சைட் தி பிளாஸ்மா மெம்பரேன் த செல் வால். எஸ் லேயர் பேட்டர்ன் வந்து சம்திங் லைக் எ ஃப்ளோர் டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கம்போஸ் தி ப்ரோட்டீன் ஆர் கைக்ளோப்ரோட்டீன். கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவில் வந்து எஸ் லேயர் ஆந்த்ரசிசம் டைரக்ட்லி டு தி அவுட்டர் மெம்பரேன். It is associated with the peptidoglycan surface in gram-positive bacteria. The biological roles line என்ன? The protecting the cell wall, cell against and ion and pH fluctuations, osmotic stress, enzymes or predatory bacteria. Maintain the shape and envelope the rigidity of some cells, and it can be promote cell adhesion to the surface. To protect some bacterial pathogens against the wood defense, thus contributing to their influence. இப்போ நம்ம பில்லை and fibrate பற்றி பார்க்கலாம். Many prokaryotics have short, fine, hair-like appendages-ஆக இருக்கும். thinner than flagella. இந்த பில்லை என்றது ஃபிப்ரைன் பில்லை வந்து டு மொட்டிலிட்டி டு மூவ் ஃபார்வர்டாகவும் இருக்கும். இந்த செல் வந்து என்னென்னா கவர்ட் வித்தின் தி 1000 ஃபிப்ரேவாக இருக்கும். ஒன்லி விசிபிள் இன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் தெரியும். சின்னதாகவும் தெரியும். ஸ்பெண்டர் டியூப்ஸாக இருக்கும். எக்கிலிக்கு அரேஞ்ச் ப்ரோட்டீன் சப்யூனிட்ஸாகவும் இருக்கும். 3 to 10 நானோமீட்டர் டயாமீட்டரில் வந்து செவரல் மைக்ரோமீட்டர்ஸாக வந்து லாங்காக தெரியும். சம் ஃபிப்ரே அட்டாச் ஆகிறது பாக்டீரியா டு தி சாலிட் சர்ஃபேஸ், ராக்ஸ் இன் தி ஸ்டீம்ஸ் அண்ட் ஹோஸ்ட் டிஷ்யூஸ். மெனி பாக்டீரியா வந்து 1 to 10 செக்ஸ் பில்லை பர் செல்லாகவும் இருக்கும். இது ஏர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபிப்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பில்லை வந்து லார்ஜர் தென் ஃபிப்ரே. They are genetically determined by conjugating plasmids or acquired for conjugation. Some bacterial viruses attach specific to receptors on sex pili at the start of their reproductive cycle. Flagella என்ன? Bacterial species வந்து differ discriminating in the patterns of flagella distribution, and these patterns are useful in identifying the bacteria.
Monotrichous bacteria have one flagella. It is located and it is said to be a polar flagellum vibrocoeli. Have a single flagella at each pole. Have a cultural flagella and one or both ends. Flagella are spread evenly over the whole surface of peritoneous bacteria. Flagellar ultrastructure. TEM studies shows that bacterial flagellum it is composed on three parts. The largest and longest most fibrous portions in the flagellar filament which extended from the cell surface to the tip. The basal body is embedded in the cell and a short curved segment, the flagellar hook, links the filament to its basal body and acts as a flexible coupling. Flagellar filament. The filament is a hollow green cylinder constructed of subunits of protein flagellum which arrange in a molecular weight of 30,000 to 60,000 daltons. The filament ends with a capping protein. Some bacteria have sheets surrounding their flagella. For example, Vibrio cholini has a lipopolysaccharide sheath. The hook and basal body are quite different from the filament. Slightly wider than the filament, the hook is made up of different protein subunits. The basal body is most complex part of the flagellum. In TEM of the basal bodies of E. coli most another gram-negative bacteria. The basal body have four rings, L ring, P ring, S ring and M ring connected to the cell rod. It is known that S ring and M ring are different portions of the same protein and they now referred as MS ring. Gram-positive bacteria have only two rings, an inner ring connected to the plasma membrane and the outer ring probably connected to the peptidoglycan. Flagella synthesis. The synthesis of bacterial flagella is a complex process, at least 2 to 30 genes. Besides the gene for flagellum, 10 or more genes code for hook and basal body proteins. Another genes control of flagella construction or function. Many components of flagellum lie outside the cell wall must be transported across the plasma membrane of the cell wall. Transport of many flagellar components is carried out by apparatus in the basal body. Flagellar subunits are transported to the filament hook internal core. When they reach the tip, subunits spontaneously regard under the direction of a special filament cap so that the filament grows as a tip rather than the base. The filament synthesis like S-layer formation is an example of self-assembly. Four major methods of movement in bacteria. The swimming movement by flagella, corkscrewing movement, symptotoria, switching motility associated with the membrane, grinding motility. Okay, thank you.